Salut tout le monde, c'est Tancred et nous revoilà pour l'épisode 2 du magnifique jeu Life is Strange. Alors, on va continuer notre histoire, notre aventure avec Max Scofield. Est-ce qu'on arrivera à sauver ou pas la fille? À temps en tout cas. Bon bah on va savoir ça tout de suite. J'ai vu que ça vous a quand même plu le jeu. J'ai vu que ça vous a quand même plu. Alors, on va recommencer. Pour terminer l'épisode 1. Bon, on terminera pas l'épisode 1 aujourd'hui, mais on continue. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Ah, tu m'étonnes. Expliquer que tu peux remonter dans le temps. Ah non, putain. Vous savez, c'est un problème parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai tendance à appuyer sur ces touches là. Okay, Max, retrace every step. On parle du bruit de la porte. Comme c'est costaud. I shredded my photo. Then the butterfly flew in, and I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the Bon, on fuck peut faire I comment am pour l'aider or who déjà? you're messing around with. Where'd you get that? On peut pas y aller tout simplement? Come on, put that thing You're down! going to get hurt. I'm so sick of people trying to control me! Ah ça oui c'est vrai, Get in l'alarme hella more incendie. trouble I for need a this. hammer to break it open. Would ever even, Pour gagner un peu de temps parce que sinon... ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! Allez dépêche Hella more là, trouble putain for Max. this than drugs. No way! Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. T'as sauvé une vie I Max. just saw a girl get Je voudrais shot retirer de and toi. then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use Ouais, that m'emmerde excuse. pas, j'ai fait ton boulot. Excuse for what? agent For whatever Tempête. you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone la and parole de la please sagesse. turn off that alarm since that's your job. Pas mal malin hein. Il y a un jeu que je vais faire avec vous. Mais malheureusement ce sera un jeu tout seul. Ce sera Outlast. Un jeu d'horreur. You look a Je little sais pas stressed quand, hein, mais out. je le Are ferai de you toute façon. okay? I'm Et just après a si vous little connaissez worried about d'autres my jeux future. qu'on peut faire, même sweating d'autres jeux d'horreur qu'on peut pinballs. faire à Is that deux, all you're n'hésitez thinking pas parce que about? je voudrais vraiment le faire avec You can Quart always et, be upfront with me, et Max. c'est un peu... Je Or suis un peu have chiant you parce qu'on done ne trouve pas en something fait, wrong? ça fait pas mal de temps qu'on Is veut en that it? faire. Alors si vous avez Well, des idées, Max, vous connaissez talk des jeux to me. qu'on peut faire à deux, alors n'hésitez pas à nous le dire. Alors qu'est-ce que vous voulez déjà lui? Ah oui d'accord pour Nathan. On va lui dire la vérité, peut-être qu'il pourra nous faire quelque chose, même si c'est costaud hein. Dénoncer Nathan. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished C'est family. surtout que c'est ça. And one of Blackwell's most C'est honored sa ville, students. c'est pour ça que t'oses So rien it's dire, hard for connard. me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust T'aurais him? peut-être dû This dire is qu'il a menacé une nana. serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention.
That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Non, on va rien changer du tout. Vous savez quoi? J'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, et si je dis pas de bêtises, il y aura le remaster de Life is Strange. En gros, là je suis en train de jouer sur la vieille version, la version telle qu'elle a été sortie il y a quelques années. Et qu'en fait il y a le remaster qui va bientôt sortir. En fait j'aurais pu tout simplement attendre un petit peu et puis acheter le remaster au lieu d'acheter le Life is Strange celui-là. Après pas grave hein. Au pire je le referai quand la chaîne aura 10 ans, quand on fêtera peut-être les 10 ans de la chaîne ou 5 ans de la chaîne. Vous savez, un anniversaire de la chaîne, peut-être que je leur ferai le Life is Strange en mode remaster, ce sera peut-être pas mal comme cadeau. Ou peut-être un autre, hein, on verra. Ça on n'est pas encore. Alors, non, vous savez quoi, normalement on peut s'asseoir et normalement Max raconte des choses. Bon, on va pas le faire parce que j'ai I pas better envie read de Warren's perdre text trop de before he temps en blows fait. my phone up. Oh, 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 oh. Pas le temps de lire. C'est abusé. Ouais, en gros, il y a... Comment il s'appelle déjà? Je ne sais pas. Warren, voilà. Warren qui veut qu'on aille voir son... qu'on aille le voir sur le parking et on doit lui rendre une clé USB. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Et les photos, on en est où des photos? Ok. Justin. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? Me lancer. Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Yo, Justin. Check out the Mac. Bon, on va essayer de... peut-être un no slide. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Bah, un tree flight, ça a l'air d'être sympa. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Ah, ça doit faire mal. Eh, la petite photo. Peut-être on peut leur parler ou pas? Hey, I'm stoked to see those photos framed and shit. You're not really a skate Betty, though. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel Amber and her punk friend used to skate with Rachel us. Lambert, pour rappel, c'est la nana qui est perdue. À mon avis, Coping Punk, ça doit être la nana qu'on a vue. Who was Rachel Rachel's Lambert. punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Tu connaissais You knew Rachel? Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some Je action défonçais shots, à we're coup here de for you, skate. Max. Putain, le gang de Blackwell. On va parler à Brooke. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Non. C'est Is that légal, really hein? yours?
Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Max, la Funny. conspirationniste. Warren said you were smart. Please, step back. Oh là là. What a complicated name for such a tiny drone. iFly B1400. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Hi, Brooke. What? That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Mais Here, je suis Max give the Scofield. drone a Hein. whirl around campus. Après Warren, il a juste envie de me serrer. C'est vraiment beau, j'aime bien ça, en vrai. J'aime bien c'est le graphisme. C'est le genre de graphisme que j'adore. Parce que c'est pas trop réaliste. Ça, c'est... J'aime bien d'eau, j'adore, franchement, j'adore. Mais je dis vraiment beau. Bon, on va pas durer 10 ans à regarder ça. On va parler à la prof. Après les autres, j'ai pas trop de leur parler. Mademoiselle Grant. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Matson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Ouais, bah après, si ça peut empêcher des mecs bizarres comme Nathan ramener un flingue. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell est si vieille que ça? Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ouais, moi je signe. Hein. Ah non, non, je refuse de signer, Miss non. Grant, I totally respect your passion and Mettre des knowledge, caméras, but ça aurait pu some empêcher des security mecs cameras comme... make me feel a little safer. I'm des mecs not comme against Nathan de security, ramener un Max. flingue ou peut-être We empêcher should all be concerned when private space l'enlèvement becomes public. de Your l'arracher. generation has been tricked to think everything should be Enfin, recorded. dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous aurez signé ou pas sa pétition. On va parler à Aiden. Hey, Hayden. There she is! The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Nathan Prescott. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's alright and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Et dites-nous en commentaire quel jeu que vous voudrez nous voir faire. Moi et Quart. Je sais qu'on vous le dit tout le temps, mais... He seems genuinely unstable parce to que me. si vous voulez, je sais pas, Nate moi, nous has voir his sur extreme GTA ou moments, but des jeux comme ça où on peut faire à deux. I don't Allez-y, know yet, dites-le à nous et puis on verra.
What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Rachel? So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Victoria apprécie Rachel. Yeah, Bah Victoria, Victoria, elle aime personne. She seems like the jealous Si type. tu veux qu'elle aime quelqu'un. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Qu'est-ce qui lui est arrivé? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a Putain, trace. le sous-entendu de viol ou de kidnapping, quoi. Affreux. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ah bah, passe ton joint à Max, ça devrait lui faire du bien. Ouais, je préfère vous prévenir, le jeu je le connais par cœur en vrai. Même si des fois je dis des mots comme si je le découvrais en fait. À chaque fois je joue à ce jeu, j'ai l'impression de le redécouvrir en fait. Tellement que ce jeu je l'adore, à chaque fois je relance une partie, c'est comme si je le redécouvrais. Et je l'aime vraiment bien, je l'adore ce jeu. Faut pas s'étonner que des fois je peux faire que dans mes paroles c'est comme si j'avais jamais fait le jeu. Si j'ai déjà fait le jeu, je le connais par cœur. C'est juste que j'adore le redécouvrir. C'est comme si je le redécouvrais à chaque fois. Là on a passé une conversation mais on s'en fout. Peut-être faire celui-là. Par contre ça je ne connais pas par cœur. Ok. Les écureuils. Ok. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Putain, il a Like he combien owns d'ennemis the Vortex Nathan Club. sur lui? Yes, he's a nasty piece of work. You know him. Je l'ai dénoncé. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Come on, Logan, bring it, Brock. Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. Oh. Hi, Max. Salut, je ne sais plus qui. How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. Ah I think you're putain. better off reading Chicklet. T'as pas peur de te brûler les ailes, grande, hein? Now if you'll excuse me. D'être la pote de Victoria. Glad to see our campus is eco-friendly. Ah, y'a Kate, on y va. Howdy, Samuel. Well, hello there. Vous les occupé. You look busy, Samuel. I'm always up to something. Today it's sweeping, then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber.
You can't color over that sunlight. Qu'est-ce qui lui est arrivé? What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. Vous connaissez You Rachel? knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Oh, il était à fond sur Rachel. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Glad to see our campus is eco-friendly. Nice, bro. Ah bah tiens, voilà la photo. Hi, Kate, Kate. Hey, Max. tu n'as pas l'air bien. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Nice, bro. Max, I'd like to be alone if you don't mind. I'm sorry. Mais faut pas rester seul. Je suis là. Sweet. Bon, les poufias, je peux avancer? Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Non, juste remonter dans le temps. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social media. Franchement. Now, why don't you go fuck yourself in? Ah, j'adore. Oh yes, Elle est Victoria. tellement I'll get your méchante. bony ass out of my way. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Non mais I je peux just pas want to juste get prendre Victoria the l'échelle et hell lui out of the péter la way. gueule. On va déjà changer l'eau. Y'a pas un marteau? Ici? Ça c'est pour la flotte. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Nice. No, you understand English? Get lost. None shall pass. Capiche? On va voir les Samuel. Sweet. Allez. I can't grab that. Samuel is way too close. Okay, let's see if this works. Ah, j'avais oublié. Faut que je change l'eau. Ah, j'adore. You okay, Victoria? Oh, Samuel is sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Get Sorry. the hell away from me, weirdo! Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. J'adore. Bon allez, on fait moi la maline, hein, grande. Hein Hey, Victoria. What do you want, Max?
Se moquer. No. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. No. And no filter meeting before I post this. J'adore. Now please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room, then see Warren. Je kiffe. Bon, allez, on va comme la réconforter, parce qu'on n'est pas méchant. Je suis un chevalier et je dois aider les âmes en peine. Ah, voilà, comme la réconforter, dit. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck yourself. Voilà pourquoi je l'ai réconforté. Comme ça, vous étonnez pas pourquoi je suis pas resté en mode connasse avec elle. One of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Comme ça, au moins, on est tranquille de la supprimer la photo. Victoria probably played me. Red Room. Taylor Isley. Allez, plus vite. Victoria is going to be pissed Je we vais me took faire so fumer long. la gueule, les gars. Juliet, Juliette, extreme rapporteur reporter. de l'extrême. Eh, il s'est passé une guerre ici. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Putain, il y a des avis de recherche partout. Hein. Il y en a quoi un là? Will Bank 4 Jésus. Botte de bouffon. C'est la porte de Kate. Hein. The universal symbol for please leave me alone, asshole. Oh, la porte Oh, ouverte. Victoria, give me a fucking break. Beat the change you wish to see Gandhi. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Voilà, Max. T'as encore pu faire un truc plus classe. Hein. Home sweet home. My favorite cocoon. On va faire une petite photo. Et là, si vous regardez le mur de photos là, qu'il y a là, c'est ce qu'on voit dans la toute première photo du jeu en fait. C'est The vraiment Max marqué. Caulfield Photo Memorial Wall. Maman, Max, le proviseur m'a envoyé un email. Il paraît que tu as raconté des histoires invraisemblables à propos d'un excellent élève de Blackwell. C'est vrai, le proviseur m'a dit qu'il prenait ses accusations mensongères au sérieux. Il s'inquiète pour toi, appelle vite. On parle bisous plus tard. On en parle bisous maman. Pas envie de m'allonger, on va te mettre un peu de musique. Je kiffe la musique. Je le dirai tout le temps, hein, mais je l'adore. Je vais l'arroser. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Regardez comment le jeu est bien fait. On voit comme les garçons jouer. Faut dire à quel point le jeu est bien fait. Post-it. Looks like Dana left me a little post-it note. Salut Paulette. Poulette, je t'ai emprunté ta clé USB pour me dire un peu pendant que je révise. Si tu as un besoin, je suis dans ma chambre. Gros bisous D. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras.
Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Ah, on pouvait pas voir les photos, c'est abusé ça. Lauren makes me laugh. Vous savez ce que je viens de penser? Vous voyez la personne qui s'est fait bousculer sur les casiers au tout début du jeu. En fait, ce garçon, il pouvait nous dessiner et on aurait pu voir sur la page Facebook de ce garçon le dessin de Max. Et j'ai complètement oublié cet homme. C'est en fait, on le voit, bah vous voyez quand on est à l'extérieur près de la statue, normalement il est derrière il est assis derrière un arbre et normalement derrière cet arbre là vous pouvez il va vous dessiner, normalement on aurait pu revoir son dessin sur l'ordi. Et là j'ai complètement oublié. Hey Juliet, is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk, just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Watson. Juliet Watson. Of course. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything, but I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Allons-y, let's go. Answer. Dior, Givenchy. On me paye mes frais de You could pay for my tuition. Moi, with si that j'étais toi, wardrobe. vu comment c'est Nicolas, tu lui piques ses fringues. Hein. Those tu boots les are made for brûles. walking runways. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits with. Ouch. Chère At least she mademoiselle puts her Chase, photographs out there. merci de l'intérêt que vous avez Unlike apporté me. à la galerie de Croft. Nous sommes désolés de vous informer que votre travail ne correspond pas à ce que nous recherchons en ce moment. Nous apprécions vos efforts et vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets. Cordialement, Amanda Croft, propriétaire de la grille Croft Eugène O'Hare. Ça doit être dur ça quand même. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. No, officer, I'm not snooping. Just admire. Allez, Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Putain, et Maybe I 3000 will balles. join her posse. Putain, 3000 balles une imprimante quoi, ça fait mal au cul hein. I'll give Victoria props for Victoria not Mary posting my Beth Chase, photo. 1 And 1857, for this abonné nice shot. 1126. Boom! This is the email I need to show Taylor, je viens de Juliet. pourrir Juliette et Now I Dana. have to print this J'ai fast and get the simplement eu hell à dire out à of here. Juliette que j'avais vu un sexto de Dana dans le portable de Zach. Cette bouffonne m'a cru intention drama en vue. Juliette mérite bien ça pour m'avoir piqué Zach. Et Dana, on s'en tape de Dana. Sors le popcorn, bisous, Victoria Chase. Quelle connasse. This better convince Juliet that Dana is innocent. Ah, j'avais oublié de ça. Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move Regardez this here ce qu'elle va faire. and this one there. J'adore. A pattern is C'est emerging. tellement bien fait. Ah, une petite photo pour le souvenir. Est-ce que... Je kiffe. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so.
You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. Wow, je dirais You pas set ça. me free. Je sais juste remonter dans le Thank temps. you. Warren's flash drive is on my desk. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Un test de grossesse positif. Oh, Max, that's mine. Thank you. Bon, après, tu l'as pas vraiment caché. Hein. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind Heureusement and qu'on make peut it up remonter to dans her. le temps. Hein. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Elle a juste peur de perdre son mec. Dana, I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. Personne It's like a d'important. goddamn reality J'ai show juste vu around ton here. test. Hein. Can you keep a secret, Max? Bien sûr. Of course. I was pregnant. Was. Oh. What about the other? Deadbeat Dad? You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Pas mes affaires. Hein, Sorry de to toute façon. pry. Fais ce que tu veux. It's not my business. And I won't be at the game Friday. Not much school spirit, I guess. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Must protect my precious so Max never has to chase it. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it no matter how tempting. I have my Science et self-respect. expérience de voix, la cinémathèque ultime de Warren G, la meilleure série de télé du monde, du son divers non téléchargé, soirée de la honte, âme sensible, attention Max. Eh, vous voyez le truc Max en vrai, mais il est vrai. Tu sais, il aurait pu faire un autre nom quand même, parce que Max c'est chaud, hein. Mais vous voyez l'espèce de vieille déclaration d'amour ou toutes des photos de Max. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. Elle est quand même plus connue So fascinating que to get a peek Victoria. into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Ouais, ça va, on n'a rien fait de mal. Warren. Ouais, c'est bon, j'arrive. Bon, je vais vous laisser là. On a bien avancé, on est plus ou moins à la moitié d'épisodes. C'est facile qu'on arrive à plus ou moins à la moitié des photos. C'est qu'on est proche de la fin. Et là, comme ça, normalement, dans 2 épisodes ou l'épisode prochain, on aura fini le jeu. Bah, fini le jeu. On aura presque bientôt fini le jeu, bientôt fini l'épisode 1 dans le prochain épisode. Et puis voilà, merci pour tout, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu aussi. Merci infiniment et à la prochaine sur la chaîne. À la prochaine sur la chaîne de Quartz et Tancred pour plus de vidéos.